house fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire, nachdem ich glaube ich gerade 20 Minuten versucht habe, das hier zum Aufnehmen zu bringen. Das war beim letzten Aufnahme auch schon so, dass es irgendwie geruckelt die ganze Zeit. Also das Vorschaubild, dann nimmt er auch nicht auf. Naja, jetzt geht's. Ich hoffe, dieser Fall läuft ein bisschen besser als der letzte. Das wäre auf jeden Fall schön. Schauen wir einfach mal. So, du fährst, mein Freund. You're behind the wheel. Weil wir wissen ja jetzt, du hast es drauf. Und du weißt ja, wo wir hin müssen, deswegen ist das eine gute Sache. Spare ich mir ein bisschen Zeit. Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. The new housing development's a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Dürfte ja was sein, wovon wir schon gehört haben. Dass das für die Soldaten ist. Das müsste das eigentlich sein, zumindest, vermute ich mal. Da sind wir, da sind wir. Ein weiteres abgebranntes Haus. Aber hier steht noch relativ viel sogar von. Mehr als bei den letzten. Suburban Redevelopment Fund. Mit denen hatten wir ja nun schon zu tun. Na dann, reden wir erstmal mit Mel. Oder er zeigt uns erstmal irgendwas, das ist auch okay. Ich glaube, wir finden jetzt auch recht schnell alle Hinweise. Weil das ist immer das Nerv. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Das ist an und für sich eine sehr gute Frage, ja. Alter. What are they doing? The prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. Das sieht schon nicht so lecker aus. Haben wir jetzt einen Hinweis in meinem Schniekenbuch? Leichen bewegt. Verbrannte Leichen wurden nach ihrem Tod ins Wohnzimmer gebracht. Warum, ist natürlich die andere Frage. Ich weiß es noch nicht. Schon ein bisschen ekelhaft, aber mit sowas müssen wir halt klarkommen. Ja. Zum Glück haben wir hier nicht Geruch, weil ich glaube, das riecht nicht sehr unbedingt lecker. Okay, hier haben wir ein Foto von denen. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. So, nicht? Another day. Na gut. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO.
Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Yep. Übrigens, es ist egal, welchen wir beschuldigt hätten. Es wäre wahrscheinlich dann ja, wobei, der falsche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das hier trotzdem passiert, natürlich. Ist natürlich storytechnisch normal. Ist hier sonst noch irgendwas? Also wir hätten das hier trotzdem gehabt. Also egal, wen wir jetzt hier auch, wen wir auch immer beschuldigt hätten. Oh, hier ist der Keller, guck mal. Was ist das rot, oder? Ah, hier ist Wasser. Ah, meine Hose wird nass. Nein, nein, nicht hoch. Cole. Was ist das denn? Ach, ein Fahrrad. Ich dachte gerade, what the fuck? Eine Drohne, aber nein. Es ist ein Fahrrad. This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Okay, das heißt, der müsste draußen liegen. Wenn ich das richtig kombiniere, dann gehen wir mal schnell wieder raus und gucken, ob der Boiler da irgendwo liegt. Da ist er. Juhu. Wie komme ich hier wieder raus? Achso, ich muss ja einmal rumlaufen. Alles klar. Dann, nein, Cole, nicht runter. Hier, du sollst hier rumlaufen. Die Kamera, ey, die ist manchmal auch ein bisschen creepy, ne? Jetzt geh doch mal wieder raus, Cole. Meine Güte, ey. Du bist mir vielleicht ein komischer Typ. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. Tja. I haven't done this for years. Und damit dürfte wohl klar sein, dass die, wir gehen ja gleich rüber und damit dürfte wohl klar sein, dass die auf jeden Fall was damit zu tun haben. Halt die Gewinner nur benachrichtigen, damit das Haus da ist, dann können sie das hier abfackeln und irgendwas damit machen. Aber erstmal den Boiler angucken. Varley. Looks like the same model. Hä? Habe ich den nicht beschuldigt? Als letztes hier gewesen zu sein. Mir ist so, als ob... Naja, gut. Wir gehen mal rüber, wir befragen mal... Ich weiß, muss ich ihn jetzt wirklich befragen? Na gut. We do it. You don't look like a fireman, Dann. Ist hier sonst irgendwas? Ich meine, wir sind da wahrscheinlich nicht umsonst hier. Ah, ich bin gleich da. Ich gucke mich mal ein bisschen noch um hier, ne? Ein paar Teile sind aber auch hier geflogen. Was ist das da? Ach, eine Schaufel. Okay. Schaufel ist nicht besonders interessant. Ist hier irgendwas? Nö. No. No. Oh, wir gucken mal trotzdem ein bisschen weiter. So, what's going on over there? Oh, was ist das da? Zigaretten? Ah. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Calderon. Ohne Filter, wie scheint. 4 Kippen. Also circa 20 Minuten, wir sind auf Fußspuren, circa 20 Minuten Wartezeit. Ein bisschen mehr vielleicht. Okay, reden wir mal mit dem Nachbarn. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Ich dachte schon George. Did you see or hear anything that might have... Look,
We were asleep when we heard the explosion. Na, zweifle ich mal an. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Aha. Did you see anyone hanging around the Morellis' home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Na, auch das würde ich anzweifeln. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Ach so. Kammerjäger haben meistens anscheinend keine Haare. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Das würde ich ihm... Warum guckt er mich so böse an, als ob er mich gleich umbringen will? Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they was still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Das glaube ich ihm jetzt mal. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Der Origami-Killer ist auch in LA Paper Noire. crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Ah, und wir falten es jetzt auf. Haben wir dann auch einen Wunsch frei? Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute Ihr altes Haus. Rufen Sie an. Zwar 2800 Leland Monroe, Elysian Fields Developments. For Elysian Fields Developments. Ah. Oh, I see you already have one. Ah, das da unten hat uns gefehlt. Mit dem Win a Trip. Also immer nach Catalina Island. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Okay. Gut. Ich will noch mal kurz zu den Fußspuren, vielleicht sind die ja auch wichtig. So, what's going on over there? Ah, Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. weil es sind immerhin Fußabdrücke, die daneben sind. Gut, wir müssen telefonieren. So what? You can find a game well and get an address for Elysischen. Yep. The problem is, partner, those Elysischen guys are connected. Also im Grunde ist der ja wohl ganz klar, dieser Fall. Also schon vorher war er klar. Die Baugesellschaft veranstaltet diese Preisausschreibungen, damit die Familien nicht da sind, damit sie dann die Häuser niederfackeln können, damit sie dann keine andere Wahl haben, als zu verkaufen. Und wahrscheinlich auch einen niedrigeren Preis dafür zahlen müssen, nur noch für das Grundstück. Tja. Ganz klarer Fall. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Das ist ja schön. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective.
The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads in the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Being decisive. Now, Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Okay, du weißt, wo es ist. Fahr du. You can drive. Rancho Escondido. Ah, ich finde dieses Feature sehr, sehr gut. Das ist natürlich für den einen oder anderen nur ein bisschen, ne? Ja, jetzt fahre ich ja nicht mehr selbst, ich lasse mich halt nur noch hinbringen. Und dadurch können wir die Fälle, naja, mehr oder weniger schneller bearbeiten, aber... The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Wanna bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Ja, jetzt ist aber Cole Phelps da, der kriegt das hin. Der kann jemanden auch deswegen verhaften. Rancho Escondido. Oh. Hier sind mal ein paar Häuser abgebrannt. There are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a Smart mouth fray. son of a bitch. Boah, Alter, was geht denn da ab? you sorry sack. I'm gonna Okay. That's done it, Cole. We're gonna have to pass it. Ow. Poor saps. Was ist denn hier los, ey? Jetzt greifen die uns noch an, oder was? Bam, der ist down. Okay, komm her. Puh. Jetzt geht hier richtig die Party ab, oder was? Und bam! Finisher! Don't piss with Cole Phelps, ey. Das haben wir schon mal geklärt. Hoffe Good ich. thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Ne, Okay then. sehe ich anders. See if there's anything left to take a look at. Oh, was ist denn hier? Stein. Den man einfach rausnehmen kann. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Ja, damit man viele bauen kann. Das fahre ich nicht. Wir sollten gehen. We're paying a visit to Elysischen and ruining my career. Let's bite the bullet and get on with it. Okay. Wir sollten gehen, das waren wir Not a nicht. loss. Es sind vor allem sehr, sehr viele Häuser. Die wurden wahrscheinlich sehr billig hochgezogen. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Trick, nur Billigmaterialien teilweise verwenden, damit man mehr Geld als Gewinn hat. Nicht immer so, aber oft. Also ab und zu wird sowas ja schon mal gemacht. Was ist das eigentlich für ein Rasen? Kann man in so einem Baumarkt kaufen, so. Das sieht aus wie Parkett. Oder, nee, nicht Parkett, Laminat. Laminatrasen. You know the way. You can Brauche ich drive. auch. So, wir fahren jetzt nach Elysian Fields. Bestatten den, genau. Vielleicht bestatten wir den auch, das wissen wir jetzt noch nicht. Schauen wir einfach mal. Statten dem mal einen Besuch ab, dem Leland Monroe.